الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Having said after Maghrib, Allah subhanahu wa ta'ala bless us this night with our father, our Sheikh Bashir Yandu, to come and always from Ghana to here in America, the city of Philadelphia, to lead us here in Masjid Al-Jaamia. So without taking too long, I will handle the mic to our father, our Sheikh, inshallah, to begin his lecture. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless him. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless him again. Inshallah, we are asking all this, inshallah, do the best you can to come and sit down and benefit from the knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala bless our father with. Inshallah, his son, he will translate for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. We thank Almighty Allah for this opportunity. We thank Him for His mercies that He's bestowed upon us. We bear witness that there is no deity worthy of worship except the Almighty Allah alone. Without taking much of our time, our Father has, this longevity when it comes to the field of da'wah. And every year he has, rounds of da'wah that he does. One round is going through Ghana to do da'wah. The second round is going through West Africa, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Burkina Faso. That's the second round. And the third round is European da'wah. Goes through Germany, Italy, Belgium, Holland, France, Spain. And then the fourth one is coming to the United States. So since the beginning of the year, this is what he's done, and it is the last lap of the da'wah for the year. And it is a strategic program that he has every year, that this is what he wants to do. So he's been in the United States. We had a class yesterday at Masjid. Today he's at Al-Jaamia. In the next couple of days, he's going to Michigan. From Michigan, he goes to Ohio. From Ohio, he goes to Chicago, he goes to Indiana, he goes to LA, then Greensboro, South Carolina, North Carolina, then DC area, then back again. So it is a very, detailed program that he has. We ask the Almighty Allah to give him the strength and the power to continue doing so. This is just, a brief, introduction to what the whole, program is all about. So we'll hand over the mic to him for him to delve into today's class. Jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الجن والإنس لعبادته وأمرهم بالتوحيد وطاعته وأخبرهم أن لهم موعدا يجتمعون فيه عنده لمجازاتهم على أعمالهم وأمرهم بالاستعداد لذلك اليوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أرسله الله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يورانا ثلاثة يورانا الاثنين والليلاتي شابيو ga watan safar shekara ta 1400 da shekara 46. Watan safar yau na da kwana 8 shekara ta 1400 da shekara 46, wanda ya dace da watan august yau yana da kwana 12 shekara ta 2000 da shekara 24. Allah ya sake haɗa mu a wannan gari mai albarka Philadelphia. Muna kuma cikin masallacin Masjid Al-Jaamia. Ina jin wancan shekara mun yi karatu wannan masallaci, kamar dai shekara ɗaya kenan daidai muka yi karatu a cikin wannan masallaci, muka yi sallama. Kuma ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ganin damansa ya kaddara mun sake haduwa. Muna fata abinda za mu faɗi cikin minti kaɗan Allah ya sa albarka. Alhamdulillah, today is a Monday, the 8th day of Safar, 1442 years, 46 years after the hijrah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which corresponds with the 12th day of August 2024. The Almighty Allah has given us another opportunity to be here. I quite remember almost a year ago, we had a class in this illustrious masjid in this blessed city of Philadelphia. We asked the Almighty Allah to grant us success in this dunya and the akhirah. Wancan mun yi bayani cewa in Allah ya yarda in akwai yawancin rai za mu haɗu. To gashi Allah cikin ikonsa da ganin damansa ya ba mu yawancin rai, mun sake haduwa da mutanen Masjid Al-Jaamia, domin idan mutum kai tafiya in akwai yawancin rai da lafiya za a gamu, amma tafiya da lahira in an tafi wannan ba dawo. Allah ya sa mu cika da imani. The last time we spoke in the farewell message we gave, we said if the Almighty Allah wills, we'll come back and give another class, and that depends on the will of the Almighty Allah. And Alhamdulillah, the Almighty Allah has willed for us to come back and have this class. Anybody who travels, there is the anticipation that the person will come back. But there is one journey that we will embark on. There is no coming back. That is the journey of death. And may the Almighty Allah safeguard us. Mana ya muku bayani barnamijin da muke da shi na shekara na da'awa. Abin da ya kamo cikin Ghana, abin da ya kamo West Africa da Europe da America. To in muka duba, Allah ya halicce mu ne don mu yi mai ibada. Mu zo duniya mu zamo bayan Allah masu ibada, masu bautan Allah. Malamin da ya mana sallah a cikin karatun da ya mana na sallah, raka'a na biyu sai da ya kawo mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ce ban halicci mutane da aljannai ba, ina ma na halicce ku ne khasatan don ku zo ku yi mini ibada. Allah ce ban neman arziki, ban neman ku bani komai, abinda nake bukata ku yi ibada, abinda za ku ci za ku sha ku yi sutura, ni Allah na riga na yi muku tanadinsa a nan duniya, kuma ni Allah zan ba ku. The translator in his introductory remarks explained to us the dawah program we have in a year in Ghana, West Africa, Europe and America. And Alhamdulillah, this is a very strategic dawah. And the Almighty Allah created us purposely for His worship. And if you reflect in the salah that we have right now, Salat al-Maghrib, the Imam in the second rak'ah read for us a verse
where the Almighty Allah said, I have not created the human beings nor the jinn kind except for them to come and worship me, Allah. The Almighty Allah doesn't need any sustenance from us. He doesn't need any help from us. We are just supposed to worship the Almighty Allah. Allah ya ce mu yi mai ibada, amma sai ya gaya mana akwai ranar da za mu zo mu haɗu da shi. Idan muka yi ibada nan akwai ranar da za mu zo mu iska Allah. Wannan ranar ne Allah zai biya kowa, wanda ya yi ibada da wanda bai yi ibada ba, da wanda ya bi dokoki na Allah da umarnin Allah. To akwai ranar da za mu zo mu haɗu da Allah, kuma Allah subhanahu ta'ala zai haɗa mu wuri ɗaya kamar yadda ya tabbatar muna a cikin Al-Qur'an. Allahu la ilaha illa huwa li yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi. Allah ya ce ba wani abin bauta da gaskiya a ciki ba sai Allah. To tabbas Allah ce sai na haɗa ku da mutanenku da aljannanku, sai na haɗa ku wuri ɗaya a ranar tashin alkiyama, kuma wannan ranar babu shakka akan haka. The Almighty Allah demands from us to worship Him. The Almighty Allah demands from us to obey Him. And whatever we do, whether we obey Him or not, the Almighty Allah is going to reward us. And in regard to this, what it means is that definitely there is a day we are all going to be held accountable for our deeds. And there's a verse in the Quran where the Almighty Allah is making an emphatic statement that there is nobody worthy of worship except Him, and then He's going to gather all of us, the human beings, the jinn kind, all of us will be gathered in standing in front of the Almighty Allah to answer for this thing that the Almighty Allah placed upon us. So jama'a saboda haka, wallahi jama'a kowa ya shirya game da wannan rana mai girma. Abinda Allah ke gaya mana al-istidad, kowa da ke zo na wannan masallaci mu shirya, akwai tafiya komin daɗewar dare gari sai ya waye. Al-lailu mahama tala fala budda min tulu'il fajr wal umru mahama tala fala budda min dukhulil qabr. Komin daɗewar dare gari ya waye, ko yaya ka daɗe Philadelphia wanda ka shiga kabari. To kenan abin da yake wajibi a kanmu al-istidad, kowa ya nemi shiri da malamai masu wa'azi da waɗanda ke jin wa'azin. Abinda Allah ke gaya mana ka shiri mu shirya, domin mu da Allah mun zo mu haɗu. Allah ya sa mu cika da imani. If that is the case, what it means is that we need to prepare. If it is emphatic that we all stand in front of the Almighty Allah and answer for our deeds, then it means we all have to prepare. The ones who are giving the lectures need to prepare. The ones who are listening to the lectures need to prepare. Each and every one of us has to prepare, because it is an inevitable situation that we will end up finding ourselves in. In kullu man fi samawati wal ard illa ati rahman abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'inda ke sama da wa'inda ke ƙasa, mutane da aljannai, illa ati rahman abda. Akwai ranar da damu zo wurin Allah mu bayi ne, ba mai mulki, ba mai arziki, ba mai sarauta, ba mai iko, illa ati rahman abda. Face mun zo gaban Allah mu bayi ne. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ya riga yayi lissafin mu, ya kididdige mu kididdigewa, yayi lissafin mu, sa'annan da mu zo gaban Allah kuma farda, kai kadai, ba mata, ba kudi, ba yara, ba sarauta, duk abin da kake da shi ka bar su nan Philadelphia, ka je gaban Allah kai kadai, kuma Allah ya maka hisabi kai kadai. In that regard, what it also tells us is that whatever we do will be held accountable. And no matter how long we stay in this dunya, we're going to leave, we're going to depart. And when we depart, we will meet the Almighty Allah alone, without anything. No wife, no money, no power, no decision making. Each and every one of us, whether we are human beings or jinn kind, we are all going to appear in front of the Almighty Allah as slaves, as servants. In that regard, we need to get our acts together. Topic mu na yau magana ne kaɗan zamu yi, saboda babu lokaci kuma ba mu so mu ja lokaci da yawa.
shine samaniyatun tajri ala nasi kullihim. Akwai ababa guda 8 wanda yake kowane mutum wannan abu 8 sai ka hau kansu. Kenan wa'annan ababa guda 8 ba wani mutum a duniya face ya hau kan wa'annan ababa guda 8. Our topic for discussion today is going to revolve around the subject matter of 8 things that every human being has to go through them. These 8 things are inevitable for every human being, whether you like it or not, you're going to pass through them. Mu da muke zaune a nan wannan ababa guda 8 ya sami kowa, ba wanda zai ce wannan abu 8 bai same shi ba. Inda ya ka zo duniya to waɗannan ababa guda 8 ka hau kansu. Na farko da na biyu shine sururun wa huzunun. Waɗannan ababa guda biyu sururun wa huzunun. Yau da a same ka kana murna, gobe a same ka kana cikin bacin rai. Allah kiyaye. These 8 things, every one of us here and every other human being on the surface of the earth has passed through them. And the first 2 are happiness and sadness. Today we'll find you are happy, and tomorrow inevitably you'll be sad. Na uku da na hudu al-ijtima'u wa firqa. Jama'a akwai haduwa, akwai rabuwa. Wata rana da kai da jama'a kun hadu, wanda kuma da ku zo ku rabu. Kana tare da kai da matanka kuna jin daɗin rayuwa, wata rana sai ku rabu. Kai da yaranka wata rana za a rabu. Duk yadda za a yi, akwai haduwa, akwai rabuwa. Allah sai in za mu rabu da alheri. The third and the fourth are coming together and then parting ways. You could come together with people and definitely you're going to part ways with them. You might be living beautifully with your wife, you might end up parting ways. Either way, you're living beautifully with your kids, you definitely will part ways. May the Almighty Allah grant us goodness when we are parting ways. Na gaba shine al-usrun wa yusrun. Bayan da za a yi rayuwar duniya yau ka samu, gobe ba ka samu. Yau kana cikin arziki, gobe arziki ya ƙare. Yau kana cikin samu, gobe samu ya ƙare. Yau kana cikin wahala, gobe wahala ya ƙare. Ko yau kana cikin jin daɗi, gobe wahala. Al-usrun wa yusrun. Wannan kowane mutum da ke duniya sai ya fuskanci wannan lamarin. The fifth and the sixth one is difficulty and easiness. You find life easy today, tomorrow the subject matter might change. Wherever you find yourself in, this is possible. Today you have, tomorrow you might not have. Na ƙarshe shine summa sukum wal afiya. Akwai lafiya, akwai ciwo. Bayan da za a yi mutum kana rayuwa, yau za ka yi ciwo, gobe da a same ka kayi lafiya. Waɗanda su ne ababa guda 8, kuma waɗanda su ake ce halin duniya. The 7th and the 8th one is health and sickness. Today you are healthy, tomorrow you might end up being sick. These 8 things is what we call the reality of life. Shi sa kake gani manyan malamai idan suka je makabira ko suka zo wani wuri suna magana, kamar Imam Malik ibn Dinar da yake cewa ataitul qubur fanadaituha ayna al-mu'azzam wal muhtaqir wa ayna muzill bi sultani wa ayna muzakka idha maftahar tasawu jami'an fama mukbirun wa matu jami'an wa mata al-khabar taruhu wa tabdu nabatu thara fatamhu mahasin tilka as-suwar faya sa'ili anil munas madaw ama laka fi ma tara mu'tabir ataitul qubur fanadaituha naje makabira shi ne karasu in an ce makabira kowa ya sani inda ake binne mutane, wurin ake kai sarki, wurin ake kai mai kudi, wurin ake kai talaka, wurin ake kai malami, kowa yana makabira. Sai sa malai ce ataitul qubur fanadaituha naje makabira shi ne karasu. Most of it and not, you find that our scholars, they always try as much as possible to advise us and admonish us. For example, Malik ibn Dinar goes to the graveyard and then he calls out. And we say about the graveyard, we all know what the graveyard is. That is where the rich person is. That is where the knowledgeable person is.
That's where the powerful person is. That's where the poor person is. Every kind of human being is in there in the graveyard. So Imam Malik bin Dinar goes and then he says, I went to the graveyard and I called out. yanzu yana ce na kira su sai na cewa ainal mu'azzam wal mutaqir nan cikin Philadelphia ko Masjid Al-Jaamia muna da waɗansu manya in ya shigo masallaci kowa na bashi respect, in yana tafiya kowa na girma shi, wani kuma na ya shigo masallaci na ma ba san ya zo ba saboda ba mai daraja bane ba mai hanya bane. To duka waɗanda mutane guda biyu an haɗu cikin kabari, ainal mu'azzam wal mutaqir, ina wanda mutane ke respect, ina wanda mutane suke renawa saboda talauci. Idan kana da kuɗi a girmama ka, in baka da kuɗi ana wulaƙantar da kai. Sai sa waɗanda mutane guda biyu duka suna cikin kabari, baka gane wannan kabarin mai kuɗi ne, wannan kabarin talaka ne. Sai sa ce ainal mu'azzam wal mutaqir, duka labarin su ya ƙare. Imam Malik bin Dinar, in calling out, he's saying here at the graveyard, where is the most powerful person and where is the most big person? If you come to the masjid today, there are some people in the masjid that the Almighty has granted them some influence. When they enter, people recognize they are around. Assalamu alaikum wa alaikum salam, how are you? Fine. That aura that they have, that euphoria around them. But there are some people, when they come into the masjid, nobody even notices that they are in the masjid. But then when you go into the graveyard, you will not be able to differentiate, this is the grave of a big person or this is the grave of a small person. All of them have been equaled in there. Wa aina muzillu bi sultan, ina wanda ke rena mutane da ya samu kuɗi, ina wanda ke rena mutane saboda ya samu hanya, ina wanda ke ganin kowa banza ne saboda shi darajar da yake da shi. Duka wanda ana maka tambaya muzillu bi sultan, yana da iko. Yau in ka samu mutumin duniya har kaga ya samu wani abu na duniya kaɗan, to yanzu zai rinka ganin kansa shi ya fi kowa, lokacin ya rena kowa, ya gaya ma kowa komai, kai ne wa, me kake da shi, ni tsaranka ne, to duka wanga magana duka a ya ƙare. The next statement is, where is that influential person who abuses that gift that the Almighty Allah has given them? Some people in life, because of their wealth, because of their power, because of their knowledge, they disrespect people. They talk anyhow to people, they view people anyhow. But then when you go there, that graveyard, all that is over. All that statement is over. People are so boastful, people are so prideful, people think because of what they have, they can do whatever they want to do. The graveyard is waiting for you. Wa aina muzakka idha muftar, ina wanda ke da arziki yana alfahari da takamansa. Yaushe ka zo America, ni tsaranka ne, kai kana da takardar America. Duka waɗanda ana karantar da mu ne mu gane kai ba kowa kake ba. Yau ka ga cewa don ka samu, yasa shekare na wani, kana ganin kowa banza ne, musamman mu Africans. Idan muka riga muka tsallako muka shigo America, she kowa na gani tun da ya zo America shi komai sa ya ƙare. A lokacin zai ɗauki kansa yana alfahari, yana takama da irin abin da Allah ya bashi, yana kuma nuna wa ɗan uwansa kai ba kowa kake ba. Me yasa? Saboda ya samu wani abu na duniya, wannan abin duniyan kuma kwana biyu ne kuma ya ƙare. The next one is, where are those boastful people? And the example is that sometimes we immigrants, when we come over and then we start getting some few dollars, we feel that everybody else is useless. We are more important, we are more influential, we are more beneficial, and because of that small thing that we have, we tend to say anything to anybody, anytime, anyhow, because we feel that we've gotten to a level where nobody else has reached. It all makes the same balance. Da yi wannan magana sai ya ji shuru, don suna cikin kabarin ba mai magana. Domin wanda ya shiga cikin kabari shi da magana ya ƙare. Malam ya yi magana ya ji shuru, kamar zai fita sai ya ji ana ce mai, تساووا جميعا فما مخبروا وماتوا جميعا ومات الخبر. وإن كake tambayar nan tasawau jami'an duka sun zamo daidai, da mai kuɗi da talaka, da jahili da malami, da mai mulki da wanda bai da mulki, da mai ƙarfi da wanda bai da ƙarfi, tasawau jami'a duka mun zamo daidai. Fama mukhbir, ba wanda zai baka labari, an zama daidai. Sai sa nan duniya ne ake iya gani wannan gidan ga gidan wali, ga gidan mai kuɗi, nan gidan talaka. Amma in aka je graveyard na
ba yanda za ka yi ka gane ga kabarin wani ga a'a duka iri ɗaya ne tasawau jami'an fama mukhbir wa matu jami'an wa matu haba kuma sun mutu kuma labari ya ƙare. Wallahi mutum ranar da ka mutu ranar an close komi ka duniya. Wallahi da an ce ka mutu ya ƙare, takardunka menene ka fayilinka Allah ya bar an tattara duka an kai ma Allah. Duk wani abin da kake da shi duniya ya close, sunanka an share, labarinka a share, tarihinka a share, komi a share, sai dai in kayi aikin kirki wanda da shi za a rinka tunawa da kai. So the Imam was calling out, where is the powerful person? Where is the rich person? Where is the influential person? Where is the poor person? And there was no answer. Of course, it's the graveyard. And when you go to the graveyard, nobody talks there because they are in there. And understand one thing, the moment you are sent to the graveyard and the earth is cut open and you are put in there, that's the end. You don't have anything else to do. You don't have any statement to do. So the Imam didn't hear anything. So as he turned to leave, it's as if someone was telling him, all these people that you're asking of, this rich person, this powerful person, all of them are dead. And all of them are equal in here. There is no difference. It is in the dunya that you can say this is the house of a rich man and that's the house of a poor man. But then in the graveyard, everybody is on the same level. And when you die, that's it. Every system about you, every information about you is buried. The only thing that is left behind for people to remember you is your deeds. So what deeds are you going to leave behind? فيا سائلي عن الأناس مدوا أما لك فيما ترى مختبر كيف كذو كي تنبيا إنا ميكوني كذا إنا والي abin da ka ganin nan kai bai ishe ka wa'azi ba, ashe kai ma ya kamata kai makanka wa'azi, kai makanka karatu, kai makanka darasi. idza amalta ila al-qubur janazatan fa'alim bi annaka ba'daha mahmud. A duk lokacin da ka dauki wani ka kai makabira zuwa anjima kai ma an kai ka, a lokacin da kai ma wani wanka zuwa anjima kai ma an maka wanka. Yadda ka gina kabarin wani haka gobe kai ma za a je a gina kabarinka. Yadda ka zamo liman ka ba wani sallah ko kai ma wani sallar janaza, haka gobe kai ma za a zo a ajiye ka kai ma a yi maka sallah. Sa jama'a, Allah na kiran mu kowane ɗaya daga cikin mu ya shirya akwai wani abu na gaba mai nauyi. In ba mu shirya ba wallahi jama'a akwai problem. Allah ka kiyaye mu. So further on it says, you that has come here asking about the people in the grave, and this response that you've had that all of them are equal, don't you think it is a source of lesson for you who has come asking? And understand one thing, if you carry someone to the graveyard today, know very well that tomorrow you will also be carried to the graveyard. If you partake in the washing of a body, know that definitely tomorrow someone else will wash you. If you cut open the earth to build someone's grave, understand that someone will also cut out the earth and build a grave for you. If you are an imam and then you lead the janazah of someone, understand that tomorrow someone will also lead your janazah. And that is how the dunya works. Topic mushini sururun wa huzun. Jama'a rayuwar duniya sururun wa huzun. Wallahi yau da a same ka kana murna at the same house, zuwa gobe ka ga gidan kuma ana kuka. Yayu yau gidan nan an yi haihuwa ana murna ana jin daɗi, zuwa wani lokaci kaɗan sai ka ga gidan nan the same house ana kuma kuka. Haka rayuwar duniya ke tafiya. Yau da a same ka kana jin daɗi, ka samu aiki mai kyau daga Amerika, kana samun dala, zuwa gobe jibi ka dace an kore ka aiki ya ƙare, da a same ka kana bakin ciki. Rayuwar duniya ba yanda za a yi a same ka ma min halin ya ju, ba hali da ke tabbata. Yau ka ji daɗi, gobe a same ka kana kuka. Wannan idan ya zo maka ka make sure ka yi imani kamar Allah ya riga ya ajiye maka haka. Yau ka ji daɗi, gobe ka yi kuka. Ana son kowane mutum ka make sure kamar wannan abin a cikin laifinka shi ya tabbata. Our topic for discussion, we spoke earlier on about the 8 levels, and the first 2 levels is happiness and sadness. And the idea is that put it at the back of your mind that this is how the dunya works. Today you are happy, tomorrow there's a possibility you're going to be sad. Listen, there's an example that
in the same house, in one house, you can have a newborn baby today, and surprisingly, the next day, someone else will die in the same house. They are happy today, tomorrow they are sad. Today you have a job, you are earning money, you don't know what's going to happen tomorrow. You might lose that job and then you end up being sad. So understand that this is how the dunya works. Nothing is really constant. Things change, life fluctuates. Today you are happy, tomorrow you are sad. Nagaba al-ijtima wa firqa. Jama'a akwai haduwa, akwai rabuwa. Yau gashi na zo Masjid Al-Jaamia, jiya ina Masjid Al-Wasatiyya, can Philadelphia, cikin garin Philadelphia. Jama'a an hadu, muka yi karatu, an hadu, muna gama karatu an kawatsi. Kaga mun hadu, muka zo kuma muka rabu. Yau ga munan kuma muna Masjid Al-Jaamia. Zuwa an jima in aka gama sallah, kowa zai rabu. To haka rayuwar duniya yake. Kana nan tare da kai da matanka wanda matan nan ta mutu ta barka, ko kai ka mutu ka bar matan, ko yaron ka ya mutu ya barka, ko kai ka mutu ka bar yaron, malamin makaranta ya mutu ya bar almajirai wani ya mutu ya bar malami. Wannan tsarin da Allah aje ma duniya ne. Shugaban kamfani ya mutu ya bar masu aiki, limamin masallaci ya mutu ya bar ladan, ko ladan ya mutu ya bar liman. Al-ijtima wa firqa. In an haɗu akwai ranar rabuwa. Ba yanda za a yi duniya mu zo mu zauna dindindin. Wallahi jama'a mun zo kuma za mu rabu. Allah ya sa mu rabu da alkhairi. The next point is coming together in the parting ways. And understand this is also a constant in life. We'll come together, we'll part ways. Yesterday, we had a class at Masjid we came together. After the class, we parted ways. Everybody went his way. And that's how the dunya is built. Today, you are with your wife. Tomorrow, she might die and leave you, or you die and leave her. Today, you are with your kids. They either die and leave you, or you die and leave them. Today, you are imam in the masjid. You either die and leave the muadhin, or muadhin dies and leaves the imam. Or you are at the workplace, the manager dies and he leaves the employees, or the employees die and they leave the manager. So this cycle of coming together and parting ways is a constant in the deen. All that we ask is that anytime we are parting ways, may we part ways on good terms. Malaika Jibril ya zo ran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisin ga mun karanta jiya, na shi ne mahallu shahid hadisi. Malaika Jibril ya ce wa Annabi, ya Muhammad, ishma shi'ta fa innaka mayyit. Ishma shi'it. Muhammadu ka rayu yadda kake so, wanda ka mutu. Ka rayu, a baka shekara 1000, a ƙara maka 1000 ka mutu. Wa ake gaya wannan magana? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishma shi'it. Ka rayu yadda kake so, a baka shekaru masu yawa, a ƙara maka shekaru da yawa. Wani ma da yace walau asha insanu 1000 thumma 2000 ba'da فلا بد في اليوم يسير إلى القبر. كسامو شكرا دبو أقارا مك دبو one day كاتفي. سيسا محمد كراوي يدك كيسو وترانا كامت ونمالم يتي ولو أن رب الناس أبقى نبينا سعيدنا ولكن الأمر كان ماديا. داني أبنجي جمو يا برمنا النبي سعيدنا دا منجداني. Da Allah ya bar annabi na Madina yana nan sa'idina da mun ji daɗi da kowa ya je Madina sai ya je ya zauna gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'idina, amma shi malamin ce la walakin al'amru kana madiya. Allah ya riga ya rubuta mu Muhammad wata rana ya mutu. Sai sa Jibril ya ce mai ishma shi fa innaka mayyit. In yesterday's class, we brought a hadith that we're going to share with you guys pertaining to this subject that we're talking about. That Jibreel came to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and he told him, Ya Muhammad, live however you want to live. There is no two ways, one day you will depart. Listen, who is being told this? The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is being told, live however you want to live, you're going to depart. There is one sheikh that said, even if the Almighty Allah gives you 1,000 years, and after 1,000 years, you are given a renewal of another 1,000 years. There is no doubt one day you go into the grave. And there's one sheikh that also said that if the Almighty Allah has left for us the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam alive, we will be happy. You travel to Medina, you go meet the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you sit next to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you get all the barakah.
but then the Almighty Allah has already predetermined that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is going to part ways. This is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is being told this. You and I need to get our acts together. Sai ce ya Muhammad wa abin man shi'ita fa innaka mufariqu. Muhammadu ka so wanda kake so da kai da shi kurra. Ba wanda annabi ke so cikin duniya kamar na Fatima diyarsa, amma annabi ya mutu ya bar ta. Annabi na so na Aisha, amma annabi ya mutu ya bar na Aisha. Sai sa kowa kake so, haka an kace Muhammadu ka so duk wanda kake so, wanda da kai da shi kurra. Mata ne haka nan kai ma ni da kai. Ka so wanda kake so, in kana so matanka ne ka so ta, ba haramun bane. Amma wata rana mala'ika mutuwa ya dauki matan ne ya barka. Ka so wanda kake so, mijinki ne ki nuna mai soyayya. Wata rana sai kiga mala'ika mutuwa ya zo ya dauki mijin ne ya barki. Mutane nawa, mata nawa, maza nawa ke mutuwa suke bari matansu. Ana son juna, ana kaunan juna, an yi aure 50 years, 40 years, 70 years, 80 years, amma one day mala'ika mutuwa sai zo ya raba ku. Sai sa jama'a mu dukkanin kowa ya so abin da yake so, amma one day ka rabu da abin. Wallahi ko yaya kake son abu, ko yaya kake son mutum, ko yaya abu ke baka sha'awa na duniya, one day wannan abin nan da kai da wannan abin za ku. And the next statement Jibril makes to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says, love whoever you want to love, but then understand that one day you part ways with them. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam loved his daughter Fatima very, very much. The most beloved to him. He died and he left her. He loved his wife Aisha radiallahu anha. He died and he left her. Listen, you as a man, love your wife however you want to love her. You could be married for 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years. One day, Malakul Maut will come and take you away and leave her. And you, the wife, love your husband however you want to love him. With all these decades of marriage, one day, Malakul Maut will drop into that house and then take the husband. Understand this, and this is how life moves around, that whatever you love or whoever you love, definitely there is a time where you part ways with them. Ya Muhammad, iman Bashir, fa innaka mulaki. Muhammadu kai kowane irin aiki da kai, ka je ka iske aikin da kai. Duk irin aikin da mutum da kai. Ranar tashi alkiyama, wallahi ka je ka iske aikin. Komin kankantarsa. Faman ya'amal مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم النفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نضع الموازين القسط ranar da za mu aje ma'auni na gaskiya da mu aje scale na gaskiya liyawmal qiyamah Allah ce fala tuzlamu nafsu shay'a. Allah ce ranar nan ban cutan kowa da in kana misqala habatin min khardal ataina biha, ko da kwacin kwaya na zarra wanda kai baka gani ba, Allah ce ataina biha, na zo maka da kayanka. She kuma Allah ya ce wa kafa bina hasibi, ni Allah na isa in je Qur'anin tashin alkiyama. Allah ka ji tausayin mu. And the next statement Jibril makes to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that act or do whatever you want to do. Behave in whatever way you want. At the end of the day, that act, you're going to meet it on the day of Qiyamah. No matter the size of the deeds that you do, you will see it on the day of Qiyamah. And then the verse is read that the Almighty Allah is telling us that I'm going to bring a scale on the day of Qiyamah to weigh your deeds, and no matter how small the deed is, even if it's as small as a tiny grain of sand, you're going to see it on the day of Qiyamah, whether good or bad. And Jibril is telling the Prophet, you are going to see the reward of that act, and that is also a message to us. To jama'a mun samu sururun wa huzunun al-ijtima' wa firqa. Sannan da mu zo kan al-usrun wa yusrun. Shi rayuwar duniya ba ka samu shi level yadda kake so.
Allah kuma bai halice ka zo duniya ka samu komai yadda kake so ba. Yau kana cikin rayuwa da ka ga komai na tafiya yadda ya kamata, zuwa gobe ka ga abu ya change, sai teburin ya change, wani abu ya sake, a same ka yau kana aiki, kana samu, kana da wadata, wata rana kuma sai ka zo wurin aiki ka ga rashin samu, ka zo kuma ba ka samu. Amma a duk lokacin da ka ga kana cikin tsanani, to ka make sure ka yi imani kamar tsananin nan sauƙi na zuwa kenan. Amma da Allah ya gama fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra, kowane tsanani sauƙi na zuwa. Shi sa idan kana duniya kaga kaman kana cikin wahala, kana cikin tsanani, ka rasa gane komai, to ka gane wannan lokacin nan sauƙi na zuwa kenan, Allah zai kawo maka sauƙi. We spoke about the first two, happiness and sadness coming together in parting ways. The next two is easiness and difficulty. And understand this, you never get anything constant in life. Everything is all about ups and downs. And understand this, when you go through difficulty, understand that there is light at the end of tunnel. Have that belief. You might be going through tough times with almost everything, but then at the end of the day, have this belief that there is going to be good times ahead. Inna ma'al usri yusr, inna ma'al usri yusr. Verily, with difficulty there is ease, and verily, with difficulty there is ease. Sisa idan wannan ababen ya zo, abin da yake wajibi gare ka ne ka ci gaba da addu'a da gaya ma Allah, kuma kaka ce na yi addu'a Allah bai karbi ba. Ba wanda zai yi addu'a daga nan sai Allah ya anshi addu'anka. Innama abu uku ne, imma ka yi addu'a a nan take Allah ya biya maka bukata, imma ka yi addu'a Allah ya ga wani bala'i na zuwa kanka cikin garin Philadelphia, ko wani tashin hankali na so ya zo ya same ka, wannan addu'an da kai sai Allah ya ɗauki wannan addu'a sai ya tare maka wannan bala'in da ke zuwa. Na uku, wa imma ka yi addu'a Allah ya ajiye maka wannan addu'a ranar tashin alkiyama, ya baka su daga cikin gidan aljanna. Sai sa ba wanda zai yi addu'a ya ce na yi addu'a Allah bai karbi ba. Na gaya maka na farko, Allah ya anshi, kana daga hannu nan da nan Allah ya biya maka bukata, komai ya tafi yadda ya kamata. Na biyu, a'a ga wani bala'i na zuwa cikin rayuwarka, sai Allah ya ɗauki addu'an nan sai ya tare maka wannan bala'i. A'a Allah ya ajiye maka addu'a, in ka zo ranar tashi alkiyama ya haɗa duka ya baka su cikin gidan aljanna. If you find yourself in such difficulty, the number one thing that you should always never forget is dua. Call upon the Almighty Allah. Go back to the Almighty Allah. And never lose hope of getting the mercy of the Almighty Allah. Sometimes people say, I did dua, Allah didn't listen. No. When you do dua, Allah answers you. But then He answers the way He wants. And there are three ways that the Almighty Allah answers the dua. Either He gives you exactly what you want at that time. That's one. Number two, either the Almighty Allah uses that dua as a protection, as an insurance for you. Maybe in life the Almighty Allah has willed that there might be a calamity, there might be a problem, there might be a disaster that is coming your way. And the Almighty Allah is going to use that dua as a protection, as a shield, as an insurance for you. And then thirdly, the Almighty Allah reserves the reward of the dua for you on the day of Qiyamah. So never ever think that my dua is not being answered. No, Allah has the way He does His things. And with Almighty Allah safeguard us. إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمديت في الخيرات أمرا. إذا ألقى الزمان عليك شرا، إذا زمن يجي فيك الشر، Allah ka raba mu da sharri. In na ce sharri shine fitinar duniya, tashin hankali na duniya, zamani ya juya maka. Mutane ga yanzu mun zo zamanin da ba mu son juna, mun zo zamanin da muke jin juna, mun zo zamanin da fitina yayi yawa cikin duniya. Shi yasa shi ma yace idza alqa zamanu alayka sharran, shi zamani ya tafe ka da sharri, wa sara al-aisha fi dunyaka murran, rayuwanka na duniya ina wahala, in ka kama nan ya kuce, in ka kama nan ya bata, ka tara dola shekara 3 shekara 4, problem ya zo duka ya watsi, matarka ka zo da ita America ta gudu ta farka,
yaranka su shiga duniya alka zamanu alayka sharra rayuwanka ya zama maka murrun kana wahala mala yace a'a fala tajza li hali wai kaka damu ka koma baya kam amdaita fil khairati umra shekara nawa kai kana jin dadi shekara nawa kana gina gidaje shekara nawa kai ka tara kuɗi shekara nawa Allah ya yi maka komai don Allah ya testing ka just wani abu kankani wanda ka bar wannan dame ka koma baya ka tuna irin abin da Allah ya maka ka tuna irin alherin da Allah ya ma ka zo Philadelphia ko ka zo America baka da wurin kwana baka da abincin da zaka ci ka zo America baka da aiki sai Allah ya baka aiki Allah ya baka wurin kwana Allah ya baka mata har ka zo ka haihu don in Allah na testing ka ya kamata reflect kuma back ka tuna jiya na sha wahala amma Allah ya mini kaza Allah ya bani kudi Allah ya bani mota Allah ya bani mata Allah ya bani yara Allah ya mini kaza sai sa kaka bar wannan testing nan ya shiga cikin hankali ka kamanta da Allah subhanahu wa ta'ala. If life, punches you in the face with all these difficulties, if you live in the dunya with pain and challenges, today you've been fired from your job, tomorrow you are ill, you go through tough times, life becomes very bitter, your wife decides to send you to DHS, child support, all these problems that you face in America, that should not make you forget that yesterday you were enjoying some good times. Yesterday when you came to the US you had nothing. Today you are living under a roof. Yesterday you didn't have anything, today you have something. So never allow the test that is temporary make you to forget the good times that the Almighty Allah gave you yesterday. Don't make the pain of today make you forget the happiness of yesterday. Don't make the difficulty of today make you forget that the easiness the Almighty Allah gave you yesterday. Magana mu na ƙarshe summa saqmu wal afiya. Akwai ciwo, akwai lafiya. Jiya ka yi ciwo, yau ka samu lafiya. Yau kana da lafiya, gobe ka yi ciwo. Wannan Allah ya riga ya ajiye ne summa saqmu wal afiya. Wannan shi ake ce ma duniya. Ko yaya an kai wata rana ka yi ciwo. Kaga muna zuwa masallacin alhamdulillah muna da lafiya, Allah ka ƙara mana lafiya. Amma ka ƙara karatu ka je hospital. Ka je ka iska mutane na kwanci. Wani ma yana neman ya sha ruwa, ya sha ruwa. Sai sa yau idan kai ka ga ka samu kanka kana cikin lafiya, kai ma Allah godiya. Shi sa annabi ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ni'matani, akwai ni'ima biyu da Allah ya mana, amma mutane muna joku da wannan ni'ima, muna wasa da wannan ni'ima. Kaga na farko as-sihha, lafiya. Na biyu al-faragh, time, lokaci. Abu biyun ba ni'ima ne da Allah ya bamu, amma mutane muna wasa da wannan abin. In Allah ya baka lafiya, yusul lafiya, ranar da ciwo ya same ka ranar ka san value lafiya. Tamin da Allah ya baka kaman ko America kowa da time is money, kuma gaskiya ne. Sai sa ka yusu tamin da Allah ya baka yanzu ka benefit wannan tamin nan. Jama'a lokaci ya zo ya kai wannan tamin nan ya wuce. In kana da ƙarfi, kana da lafiya kamar mutumin da ke hannun dama na ga shi dogo kato, kaga yana yusu wannan lafiya, yana yusu wannan ƙarfi. Shekaru mai zuwa wannan tamin nan ya wuce. Sai in Allah ya baka time, ka yusu time ka. In Allah ya baka matsayi, in amfani da wannan matsayin cikin lokacinka, don lokacinka ya zo ya wuce, tamin ka ya wuce, ƙarfinka ya ƙare, hankalinka ya ƙare. Yanzu gashi malam ya gaya mana, ina zuwa Ghana, in zo West Africa, Togo, in zo Europe, in zo America. That is my time. Ina da lafiya ne, ina da ƙarfi. Lokaci ya kai ko an ce in shiga lori ma ban shiga lori. Sai sa mutum kaka yi wasa da wannan ababa, shine as-sihhatu wal faragh. Time, kama yi wasa da time. Allah taimake mu. Last two is health and sickness. Today you are here, you are healthy. Tomorrow you don't know what's coming.
Alhamdulillah, we're in a Muslim, we're all healthy. When we close, just pass by any ER and try to see what's going on. Some people are in the emergency, they can't even drink water. Some people have tubes through their noses into their throats. That's how they eat. So it's very, very important that you observe these two. And that's why the Prophet Muhammad ﷺ said, there are two mercies, two bounties, two gifts from the Almighty Allah that a lot of us are negligent about them. A lot of us do not put our minds to them. The first one is health, and the second one is time. My brother sitting here, he's been giving energy, he's been giving power, and he's using it in the path of the Almighty Allah. There will come a time when you even want him to do that, he'll not be able to do. Yeah. So he's using that time, that energy to serve a purpose. The Allah has been going around Africa, Europe, America. He's doing that because he has the energy, he has the health. He's saying, and obviously to get to a time whereby even if you tell him to sit into a car, he will not be able to do it. Which is, all of us here have these two mercies from the Almighty Allah. We have health, we have time. Let's use them positively because they are transient, they are temporary. It will come a time whereby you don't have the time to do the stuff, and then it will come to a time whereby you don't have the health, the energy to do time. That is why you Americans say time is money. It is true. That is why you need to have good benefits of the times and the energy that the Almighty Allah has given us. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكن إلا التي كان قبل الموت بانيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمس الخراب وأفنى الموت أحليها. عن نفس تبقي على الدنيا. جماعة المكذنين منا كوكا سبو الدنيا عن نفس تبقي على الدنيا أما وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. abinda zai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali shine mu rabu da duniya da abin da ke cikin duniya. Ina ganin this is the final this in the 18th we have said we have come to the final edition, inshallah. The remaining one, inshallah, we're just going to pray for Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. The last couple of statements was that all of us here, we're all crying over the dunya. We're all running after the dunya. We're all trying to gather the money, gather the dunya. But then each and every one of us knows very well that the peace of mind that we will get is not here in the dunya. All the things that we're running around, no, we all know it. You know very well that whatever you're trying to amass or gather, the peace that you're going to enjoy is not here in the dunya. And obviously the final statements were in the English language. I don't think I have to, translate that. Since karshen magana na ga masallacin ga akwai samari. Wanga shine last magana da zan gaya ma samari. Wallahi law asha al-fata fi dahrihi alfan min al-a'awam malika amrihi. لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك عمري متنعم فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعم عسره ولا يعتريه السقم مرة واحدة فوالله ما يفي هذا بمبيت ليلة أول في قبره لو عاش الفتى wallahi samari ka rayu kana da kuɗi kana da gida kana da mota ka tara komai baka taba ciwo ba baka taba samun problem ba wanda bai hana ka one day a kwanta cikin kabarinka. My final statement is a special advice to the young people here, the youth. I see a lot of young people here, and the statement is this: understand one thing. No matter how long you live, and no matter how good the dunya is to you, we could live for a long time, live with goodies,
no problems, no headaches. But understand, that will not prevent you from spending a night in the grave. Of all the good things you have, of all the goodies you are enjoying, that is not going to prevent you from spending a night in the grave. Have that at the back of your mind. Allah ka gafarta mana. May Almighty Allah forgive us. Kafin mu rufe da addu'a, mu yi wa jama'an da ke masallacin nan, dattijai da ke wannan masallaci, kwamitin masallaci, limaman da ke cikin masallaci, da waɗanda ke taimaka ma masallaci kuna bukatar addu'a, wanda za mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ku. Sa'annan mu yi addu'a magarin Philadelphia, Allah ya zaunar da wannan gari lafiya, abinda zai zama fitina cikin garin Philadelphia Allah ya kiyaye, da America in general gabaki daya Allah ya zaunar da America lafiya, ya raba America da fitina da tashi hankali. Mu da muke cikin America baki Allah ya zaunar da mu lafiya, ya ba mu arziki kuma mai albarka. Gaya musu kafin mu yi addu'a. Before we say the dua, we want to show appreciation and dua to the leadership, the management of this masjid, from the imams, the shura, to whoever has a hand in the running of this masjid. We ask the Almighty Allah to protect them. And not only them, for those people who also come to the masjid and frequent the masjid, we ask the Almighty Allah to bless them. That's one. Number two, we're also making a special dua for the city of Philadelphia. May the Almighty Allah safeguard the city and protect us, the inhabitants of the city. The third one is a general dua for the nation, that we ask the Almighty Allah to give us peace and stability in this nation. And for those who are immigrants and visitors, whoever is here, we ask the Almighty Allah to safeguard us. Kasashen mu Afirka, abin da ya kamo gari na Niger, kowane lokaci muna son Niger mu yi ma ƙasar mu addu'a. Fitinan da ke cikin wannan ƙasa Allah ya raba Nijar da fitina, ya raba Nijar da tashi hankali, ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki mai albarka. Shugaban ƙasar Nijar da su Prime Minister da sauransu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki tausayin talaka, ya sa cikin zuciyarsu su tausaya wa talaka. Garinmu Najeriya ba zaman lafiya. Najeriya muna bukatar addu'a, ya kawo zaman lafiya, ya kawo kwanciyar hankali, ya kawo nutsuwa. Muna da ƴan uwaye muna gari na waɗansu ba su da takardar zama, suna cikin wannan gari mu yi musu addu'a Allah ba su takardar zama. Matanmu Allah muke roƙo ya kawo albarka a cikin rayuwarsu. Yaran da muke haifa a nan garin Allah shirye muna da su, waɗanda suka karkace Allah ka dawo da su, waɗanda suke kan daidai Allah ka tabbatar da su. Mata da ke gidan aure Allah ka ba su zaman lafiya. Matan da ba su gidan aure Allah ka kawo su maza masu albarka. Muna roƙon Allah ya biya mana bukatun. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. اللهم ربنا اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اغفر لجميع الموتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبمحمد برسالة وماتوا على ذلك. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا عليه. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا عليه. اللهم ربنا ارحمنا فوق العرض. اللهم ربنا ارحمنا تحت العرض. اللهم ربنا ارحمنا يوم العرض عليك. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا الاجتناب. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفكرا في الدين يا رب العالمين. اللهم ربنا آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة العالية وبعثوه اللهم مقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، بارك الله فيكم.